aqui. E bora pro último evento, né? Da 2.2, eu acho. Penúltimo, não sei. Vai ter mais alguma coisa? Eu não sei nada do que é, então... Não liguem. Tá, vamos lá. Loja do evento. Óbvio que eu não tenho nada, né? Não fiz nada. Unissono ardente. Enviar convite. Critério do lugar ainda não satisfeito. Complete o quê? O caminho de Taisho. Acumule 4.000 talismãs. Aqui, ó. Julgamento atual. Domínio sinistro. Um domínio envolto em uma névoa misteriosa. Aqui, o perigo espreita pelos 4 lados, enquanto monstros e armadilhas mortais se espalham por todos os lados. Somente guerreiros valentes e habilidosos podem passar por aqui com algum tipo de facilidade. Vamos lá, mano. Navegação. Ó, eu não fiz nada, pra vocês verem. Só vou trocar a Mona, vou colocar o Shinkyu. Ele é mais forte que ela, ele tá mais forte que ela. Eu tenho que mexer nos artefatos dele. Cala a boca, Shinkyu, vamos. Tomara que tenha voz nesse evento. Não, pelo amor do senhor, né? Pri, o da bruxa é assim também. Facinho a última música, Mac. Easy, easy. Aí. Vamos ver se vai ter. Traveler. Tem voz! You couldn't have come at a better time. Thank you. The Adventurers Guild has received a new commission, but it's a little complicated. We've struggled to find the right candidate for the job. É comigo mesmo, né? I'll get straight to the point. Tá. The client is a distinctive musician from Liyue. She's in possession of a temporary travel permit that's about to expire, and is looking for someone familiar with the process to help her renew it and avoid deportation. Hey! Wipe that disappointed look off your face! Imagine if you were in that situation! Vamos ajudar sim. Huh. A distinctive female musician from Liyue? Sounds familiar. Eu sei quem ela é. Ah! Paimon knows! Oh? Is she a friend of yours? A Shinya. She headed for the Tenryou Commission after submitting her request. You should be É able todas to as find músicas her do jogo, there. né, mano? Só que não... I hear that the commission has been very busy recently, Quantos so they sonegazinhos? probably won't be able to help her. If it's who Paimon thinks it is, she's probably introducing the Tenryou Commission to some sweet riffs right now! Shinkyu é bom. But doesn't everyone love rock and roll? É, nem todo mundo, Paimon. We should probably get over there before she gets arrested for public disorder. Vamos lá, vamos lá. Vamos ganhar a gema. Guerreiros do Labirinto, parte 1. Uma situação complicada, aberto. Vai lá, mano, vai lá. Melhor voz do jogo, mano, é a da Paimon. O que você tá falando, ó? Tá loucão, tio? Tá loucão? A Shinya aqui. Is that really Xinyan? So it is Xinyan! Ha! Paimon's intuition prevails again! Huh? Well, I'll be! Paimon, Traveler, what are you two doing here? Não sei. I never thought I'd run into familiar faces so far from home. Well, if you're here for a performance, I'm afraid I gotta disappoint you. It's a long story. Conte-me. Have you heard of the Iridescence Tour? Uhum. Well, it's okay if you haven't. I didn't hear about it until just recently. Oh, the more I think about it, this whole thing was weird from the get-go. The organizers told me it was a music festival from Fontaine that was famous throughout Teyvat, but it seemed like nobody in Liyue had ever heard of it before. There was a guy standing on the side of the road calling out like he was selling Sunsetias or something. I only inquired because I felt bad for him. Aw, that was nice of you. Well, anyway, he showed me a ton of material. The Iridescence Tour is a Vou big reclamar mesmo deal assim. over in Fontaine. Tadinha da I heard Shinya. that getting stage time means your music Rock and might roll, start to baby. be heard far and wide. Wow, you'd be famous overnight if you were up there. You think so?
too. I want as many folks as possible to hear my music. That's why I'm so set on attending the festival. Vou te ajudar, This year's Shinya. iridescent tour is being held here in Shinya? Inazuma. I've been Shinya. honing a bunch of new songs since I signed up. Shinya. I even asked Beto to ferry me out here ahead of time to scout the place out and make sure everything goes perfect. Xiangling made me up a special packed lunch to wish me well, but the organizers, they ran into trouble out on the ocean. They can't make it. They even got fishing boats to send a message to Inazuma so the authorities could start spreading the word. The iridescent Tô tour adorando que ela vai is vir pra minha canceled. equipe. Oh, how can they just cancel it like that? I come here to perform, and they tell me this after I arrive? Now there's no way of getting the travel permit that the organizers arranged for Vou te me. ajudar, gata. And Vou my te ajudar. temporary travel permit Relaxa. here is about to expire. No, things couldn't have gone much worse. Relaxa. Seems like no Tá one com as was more melhores. excited than you about Compose e performing Paimon. at the festival. Pamonha. You get the short end of the stick. Paimon e Pamonha. Seria da hora, né? Vou mudar o nome do meu personagem. It ain't always easy being a musician. Well, shucks, enough complaining. This ain't the first time I wasn't able to perform. Tem acho que Time to move on. Wow, you sure cheered up quick. Mas eu não uso. If you want to play rock and roll for a living, you gotta be tenacious. That's why I sprang into action. I submitted a request at the Adventurers Guild and headed straight to the Tenryou Commission to see what else I could find out. However, I've been standing here for ages already. Pamonha é um nome legal. Not sure what's keeping those Tenryou Commission samurai Ela é forte. so busy that they don't even have Mas o time to povo say tem preconceito hi. com ela também. How dare they? Paimon bets they're just goofing Já off. vi uma Zamber dando uns It's danos fine. absurdos. Stuff like this is bound to happen when you step onto unfamiliar Hey, Traveler. shores. Hey, Traveler. Hey, Beto told me you've been at Inazuma for a while now. You must know how to get things done around here, right? Claro que eu posso te ajudar. Now we're talking. If you can get my permit straightened out, I'll write you a killer tune as a token of my heartfelt gratitude. Fechou, combinado. Vamos lá, vamos te ajudar. Negocie com o oficial da comissão Tenryou. É, meu querido. You again? I thought I told you we're busy already. You'll have to wait. Sorry, fellas. Perhaps my agent here can explain. Sarinha tá aqui? Madam Kujo-Sara? Oh, you must be the Ela é traveler. forte, Pri. Upa sim, Is se this tiver outsider recurso. girl a friend of yours? Sure is. She got stood up and now she's stuck here, so she needs to extend her travel permit. Come on, what kind of impression are you guys creating for visitors here? Please, don't be mistaken. We're not purposely delaying anything. Something big happened recently, and the Tenryou Commission is spread thin. We don't have the resources right now. The reason this young lady is still in the queue isn't because she came later than anyone else. It's because there's no one free to take care of smaller issues like travel permits. Oh, what is this something big? I can't tell you anymore. Madame Kujo-Sara is in the courtyard. Ask her yourself if you want to understand the situation. Cara, só não entendi por que na parte de Tsurumi não teve uma fala se o evento foi muito legal, a história foi muito legal. Não entendi, mano. Será que eles não quiseram gastar com a dublagem? So they really are busy. Seems that way, but that's okay. They're just doing A their dublagem job. traz um charme pro jogo, sabe? Não teve uma fala na missão de Tsurumi. E foi tão legal. Do menininho lá morto. Why do these samurai look so serious? Like they're about to go to battle. É assim mesmo, Pri. A madame. Formations! Follow the vanguard and assemble outside the city. Salve, família. Mas tá on. Bom dia. Não? Traveler. And who else do we have here? Shinya. No harm done. What brings you to the Tenryou Commission headquarters all of a sudden? Is there trouble afoot? Because if there's anything I can help with, don't hesitate to ask. Finally, someone who can call the shots. Vou trocar o Chiquinho. Vou colocar a Sarah. Ela é muito forte. I see. Vou It's upar ela. regrettable that your friend has run into Vou such an executar. unfortunate incident, especially after such a journey. The Tenryou Commission is experiencing a large turnover of personnel in very difficult circumstances. We really are short on people. I apologize for not having tended to your friend's request on time. It's rare to see you guys struggling
like this. What is it this time? Oh, yeah! We're just casually asking. No one's to blame here. Seems I just arrived at a bad time. Yeah! Why don't you tell us what kind of trouble you're facing, and we'll do our best to help. In return, maybe you could help Xinyan extend her travel permit. Deixa com a mãe. We really could use the A mãe com extra a filha help, adotada. especially from capable individuals like yourselves. All right, here's the situation. Recently, a nameless domain has appeared in the Araumi region. Monsters with incredible strength have been pouring into the area. But surely the Tenryu Commission are used to dealing with monsters. The domain appeared quite unexpectedly, and we've come under serious pressure. É I've assim already mesmo, sent Pri. out scouts to investigate. Mas o personagem que você Originally, I gosta. was Não ligo planning muito to lead a dos- force there myself, but an Opinião extended alheia. period on the front lines would leave the Tenryu Commission without oversight. It just didn't feel right. Well, if you need folks who can fight, I'll wager we can certainly be of assistance. Ain't that right, Traveler? Somos muito fortes em combate. Yeah, we do you a favor and you do us a favor. Só vocês que não gostam da voz dela. Eu gosto da voz da Jeez, Paimon. Are you really giving orders to a general, Paimon? Vocês são frescos, mano. Essa é a Fine. verdade. I'm indebted to you. This really is the best solution at the moment. If it were anyone else, I'd have to refuse. But even the almighty Shogun has recognized your abilities, Traveler. I'm happy to assign this task to you. Ooh, say now. Sounds like you've made quite a name for yourself in Assisti Inazuma. Dragon Ball com aquela voz do Goku. Do Goku não. Não, do Goku criança em japonês. Acho que em japonês. O Naruto com aquela voz ardida. Você acha que pra mim da Oh, Paimon I'm faz mal pro meu getting to. ouvido? Xiangling and the me other folks poupe. are always saying you're destined for big things. Madam Kujo Sora, Vocês são muito chorão. where should we go next? I'll take you over to the location now. I should warn you that I haven't been there myself yet, so I'm not sure how dangerous things could get. As a precaution, please bring sufficient combat equipment and supplies with you. Pode deixar, Sarinha. Can we write off the expenses? Ah, a Paimon é Fair linda, enough. velho. I'll put in a request now. Tomara que ela não seja a boss do jogo. I Eu vou remember ficar there's a muito travel triste de permit bater nela. processing fee. Why don't you write that off, and I'll cover all our other expenses. It's nothing. Actually, Beto gave me a bag A of voz water em to spend português é before I ruim, even sim. got off the ship. Seeing as I'm É a inconveniencing mesma do just Goku about pequeno. everyone, Mó ardida, it's mano. about time I had something to show for it. Why don't we just Não split adianta it vocês falar between que us? assistiram Naruto em Should cover japonês equipment primeiro, and supplies, que ninguém no assistiu trouble. Naruto em japonês primeiro quando passava no SBT. You É are a mentira. woman of method and integrity, I see. No, O don't Shippuden é outra mention história. it. But don't go forgetting Não about my falem mal da minha permit now. Paimon. I Não will na see minha to live, it parceiro. personally. You have nothing to O worry. Mac é outro. Fantastic. Ah, isso assiste japonês. So it's agreed. Tira a legenda então, parceiro. Aí nós conversa. Take care of this domain. Sounds like a plan. Let's hit the road. Uma boa dublagem, mano. A moça ela tem que forçar pra fazer a voz da Paimon. Coitada da garganta dela. Não é qualquer um que faz uma voz assim, não, mano. A voz da moça nem é assim. Eu já vi ela dublando a Paimon. Tem que ter força na garganta. Fazer uma vozinha assim. Não adianta, a dublagem do Genshin Impact é mais bonita em inglês. Já viu o Zhongli? O Zhongli japonês não... Agora em inglês, meu filho. Da Baal também, já ouvi em japonês, não curti. Da Paimon eu gosto tanto em inglês quanto em japonês, eu acho divertido. O do Bennett eu prefiro em japonês, a voz em inglês é chata. Mas é isso, né? Eu sou mais do inglês. Nesse jogo. E geralmente jogo em japonês, tipo, eu jogo em japonês. Tá, vamos lá no domínio fazer alguma coisa que eu tenho que fazer. Não, eu não vou dublar Paimon. Vocês vão se apaixonar pela minha voz de Paimon. A dublagem dela em japonês é a mesma coisa, mano. Se tiver que forçar a voz... Não, Mac, você tem que entender mais sobre dublagem, mano. Você falou bosta, velho, desculpa. Você falar pra mim que a moça tá forçando pra fazer uma voz é porque é ruim, você tá totalmente errado, mano. Você não manja de dublagem.
Você queria que a voz da Paimon fosse isso aqui? Viajante, rank da aventura, ESP de aventura, nível do mundo, 7. Mano, você tá muito errado no que você falou, desculpa. Não manja de dublagem. Vou passar os vídeos de dublagem pra você. Brasileiro mesmo. Ma'am, you're finally here. We were ambushed by monsters at the entrance as soon as we started to Vou investigate. dublar a Paimon do jeito que o Mac queria. Nós conseguimos repelir a maioria deles de volta para o interior do domínio, mas alguns conseguiram fugir. Muitos de nossos companheiros foram feridos. Por isso decidi ajudá-los, antes de ordenar que os monstros fossem perseguidos. Southeast. Oh no, there'll be civilians along the way. This is urgent. We need to split up for now. I'll lead a team to pursue the monsters that got away. The situation Obrigado, here, Pri. I leave in your hands. I'm sure you don't need reminding, but be careful. Nós somos especialistas. Don't worry about a thing. We got Não this. se preocupe, nós temos muita One more thing. experiência. Monsters often try to sneak out from the domain. Keep a close watch on the entrance, and don't let any of them pass, or else... Tô provocando o Mac, ele não Watanabe, entendeu ainda. Ele tá trust chorando in ainda, my ele tá judgment. chorando. Yes, ma'am. And off she goes. E lá vai ela. Wow, she ain't playing, huh? Well, she is leading an Bem, army afinal de after all. contas, ela lidera um exército. Let's get Bem, over vamos to logo para a entrada do domínio. Uma situação complicada, vamos lá. Ai, vou ganhar esse bichinho de papel aí, ele vai me seguir? Vá até o domínio e proteja o portão. Salve família, bom dia! monsters. Let's take them out. Got something for it. Let's light it up. Bom, puta, sabe que eu queria colocar a Sarah aqui na minha equipe? There is no escape. Mas é verdade, Mac. Por isso que existe a opção de dublagem, mano. Se você não gosta da americana, você gosta de japonês, velho. Ou chinês, alemão, não sei o que mais que tem. Ever seen one of these? Você gostar da inglês? E eu gosto. Did we stop them? There's something on the ground. Vamos trocar, vamos colocar, ao invés do Shinkyu, vou colocar patroa Sarah, que ela é forte. Let's do this. Ela tá com a esposa dela, que é a Baal. Tá com recarga. É que eu preciso upar, na verdade, esse arco aqui, né? Tá. Queria que o bicho de papel fosse um pet. Ah, não vai ganhar ele? Agora deu fome. Mano, eu tô com fome também, velho. Acho que eu vou pedir Burger King hoje, mano. Ah, o bichinho, velho. Eu quero. Ah, vai fazer 2 times? Ah, então beleza. Ótimo. Vou colocar a Bárbara de healer no outro. Ah, o bichinho. It looks like a little paper figure. Miojo, eu quero esse bicho pra já, pet, por favor. Maybe one of the samurai dropped it. Tá combinando casais. Paper figure, huh? Reminds me of the Shikigami they talk about in the legends. Ele vai levantar, quer ver? Yeah, I spent a lot of time looking into legends from all over Python. Tibet. Well, they give me inspiration for my lyrics. They say in Inazuma there are paper cutouts Ele é imbued with bonitinho. magical power that Ah, se follow a gente their não ganhar ele, eu vou masters ficar muito wherever they triste, go. mano. Some of them can banish evil, repel monsters, Que or exorcismo, even quê? protect your home. Sounds a bit like all that sigil and adepti art stuff they have over in Liyue. What? Paimon is a professional Tibet travel guide and your best friend! Let's see your fighting origami do that! Wait, look! The Shikigami, it's moving! Queima! Hey Papelzinho. there, little paper guy. Can you hear us? Ah, fechou, Mac. É tipo aquele evento que teve lá de usar 2 times, né? Um monte de time, na verdade. Caralho, que voz grossa, nego. Did I faint? Oh, Oh no. o bichinho desse tem uma voz dessa? Wait. Did you see the monsters that escaped from here? Yes, Where man. did they go? Pra lá. Well, there were monsters around here, all right, but we took care of all of them. Caralho, não é fofinho não. And Bodybuilder, o thank bichinho aqui, goodness mano. they didn't manage to escape.
I'd never forgive myself if someone got hurt. Vamos lá, papelzinho. Are you a Shikigami? Shikigami? Those monsters, you didn't let them out, right? Que To voz, my mano. knowledge, Arrepiou. Shikigami are all about defeating Com a treta, o monsters. povo tá discutindo So a dublagem what's aqui do your jogo, story? mano. Mas já passou, já. A gente tá brincando, ninguém tá tretando, não. And I'm sorry you have to see me like this on our first meeting. O povo não gosta da voz da This Paimon. domain is called the Mystic Aparece de bebê Onmyo com voz Chamber. grossa. I'm the overseer in charge here. Oh, The fofinho. Mystic Onmyo Chamber has been in an extended slumber, just as I have. Nós não tá brigando, não. However, a Jamais. few days ago, É under brincadeira. the influence of an unknown power, all the monsters in the domain were suddenly awakened, and the door was opened. E eu vou ter que entrar lá, né? Actually, it seems like I may Oh, have que suffered bonitinho. some memory loss in the Já quero process. ele, mano. All I remember is waking up to a living nightmare. Oh, I tried my best to stop them. I was surprised to see the monsters turn into paper charms when they were defeated. That's when I remembered that they must also be Onmyodo creations and form part of this Onmyo chamber, like me. Shinigami virou Death Onmyodo Note. creations? I don't follow. I'm sorry. Sorry. I can't give you a clear explanation right now. Beleza, meu querido. Me? My sincere apologies. I am a Que Shikigami. eu tô chorando. But all I know is that I'm the overseer responsible for this domain. I can't remember who my master is, or why I was Ah, mas se a created gente in não the ganhar first ele, eu vou ficar place. muito triste, mano. Eu vou mandar naquelas perguntas que eles têm depois que acaba o evento, eu vou falar pra eles You trazerem don't como even pet. know if you're one of the good guys? Vou falar, baixa o preço do cristal, do passe, Hey, don't e traz worry. aquele bichinho lá de papel. Paimon heard that Por favor, those pra with já. memory loss sometimes start to remember things when they return to a familiar place. Why don't you try going back into the domain? I was just about to try that. Ó, I still have many unanswered questions. But one thing I'm certain of is that my powers originate from this domain. vamos lá. We might even be Queremos o one and the papel, same. sim. Vamos no For Twitter, some gente. reason, Hashtag I have a queremos o feeling papel. that I should be able to Chiquita show. completely control it. If Shikigami are supposed Shikigami. to help with banishing Papel de evil and pet. repelling monsters, you were probably stationed here to guard the entrance. As for your memory loss, did you ever hear those stories? You know, the one where someone loses their memory and Nossa, minha mão tava forgets com about the chocolate. incredible power Ah, they não vi. had? Once they remember, they become invincible again. Actually, I was just thinking along those Actually. lines. Do you think you all can help me out? É claro, The né, meu most querido? urgent task is helping you to remember, right? Deixa mais baixo isso aqui. Once your memory's back, you might be able to control the domain again and stop any more monsters from escaping. Traveler, can I borrow you for a second? Claro, minha querida. Vamos fazer greve, This gente. Shiki Taisho has only just woken up and it's lost part of its memory. Do you trust it? Confia. Well, if it really is a guardian of the domain, then we're in good company. But if it's not... Exactly. We shouldn't make any foregone Só pegar uma conclusions, tesoura, cortar a but we cabeça dele e still gotta acabou. be careful. Se ele for mal. Besides, we still don't know who built this domain or why there are so many monsters inside. We need to get more of an understanding. Paimon, on the other hand, seems to trust it quite a bit. I guess she's still a child at heart. Fala da minha Paimon, não, vai? Hold Lindíssimo. on there, Paimon. Let's get a grasp of the situation before we get too hasty. I understand. Between my mysterious memory loss and my link to this Onmyo chamber, it's normal for you to have your doubts. Why don't you let me test your sincerity? Sincerity? Ooh, sounds like something interesting is about to happen. Dale! You may not believe it, but music lovers like myself are able to use a special Voando, kind of né? language that isn't used by ordinary folks. Dale, meu querido This Márcio. Como language você tá, can be mano? transmitted to others in the form of music itself. Ooh, special language? Paimon wants to hear it. It's an honest language that touches the true depths of the heart. I'll be using this language to perform a test to see if our friend Shiki Taisho here is truly trustworthy. Music? That's not something I have much experience with. Tadinho, é uma bonzinha, mano. Vocês But estão I'm duvidando willing to dele? accept any trials you deem necessary. Só a All I Paimon want aí, ó. to A do Paimon is que take não tá care of the duvidando dele, crisis viu? at hand. Você fala tanto do meu amor.
Well, then listen up and look lively. Bora, vai cantar. Vamos ficar quietos, gente. Rock and roll. Caralho, mano. B10 demais. Você vai dançar? É a música do Genshin. Caralho, mano. Bis. De novo. Hope your spines ain't shivering too much. Boa noite, mano. Como você tá? Puta, arrepiou, mano. But you only played one song. Is that enough for the test? The language I spoke was hidden in the music. You won't notice it, but it'll find its way into your heart. And Sim, expand mano, your ó. mind. Every soul Burger reacts King. differently to this kind of language. Lanche. Just tell me how Batata, it made you feel, bacon. and I'll tell you the color of your soul. Deu pra ver mesmo. What? That sounds amazing. A kind heart, a heart forced into evil deeds, a heart closed off from having grown used to misfortune. All of them come in different colors. So, Shiki Taisho, tell me, what did my music make you feel? I'm sorry, I'm not sure I understand. I've never heard music like this before. So it's impossible for me to Tadinho, grasp bonzinho. the hidden intricacies. Porra. What I can say is that my body and soul, if I have a soul, has been uplifted by your melody. I'm not sure how to put it, but it felt like I was wandering aimlessly on a path with a mist all around me. It felt like I was wounded, and my head was aching. There were sounds coming from beyond the mist that frightened me, and I worried I was about to be swallowed by some hidden danger. But all I could do was continue forward. I didn't know where my destination was, but it felt like someone was waiting there for me. Wow. That's a lot of feels for a piece of paper. Maybe Paimon failed the test. All Paimon could think of was a bunch of people eating grilled fish. Grilled fish. I think I saw something similar to that. I was grilling fish with people whose faces I couldn't make out. There was a fire at the end of the mist. People were sitting around with freshly caught fish on bamboo skewers. Ah, ele é bonzinho, I mano. transformed into an actual person. I was having dinner with them. And yet, I had the feeling that I'd be leaving and continuing on my way again once the sun rose. An endless journey. And there wasn't any fighting. Mighty interesting. So my melody didn't conjure up any thoughts of fighting for you? Oh, Leve bugou. Sério, have. mano? Deixa eu ver. No. You gave a great answer. Aqui tá normal, mano. You Dá um listened to that F5. tune before as well. Your answer really Sai e reminded entra de me of novo. theirs. As far as songs go, it's pretty complex with a lot of twists and turns, but the image you had prevailed tá the normal, whole way mano. through. Vou dar um F5 You aqui, must be peraí. very similar to those friends of mine. Are you talking about Xiangling Tá and normal, Beidou? mano. That's right. I'll wager you're a like-minded being. Based on your answer, I'm willing to trust you. really? I was just trying to describe how I felt. I didn't think you'd be able to trust me so quickly. That's because this is all still mysterious to you. I have no doubt about the language of music. It tells me who I can trust. Music ain't bound to anything. It's free in the truest sense of the word. Shiki Taisho, to me, out of all the things you could have thought of, the images you landed on make me feel like we were supposed to run into you. Thank you very much, young lady. Que isso, meu querido? Eu ia te ajudar mesmo se você fosse mal. Trusting you is an extension of my belief in my musical intuition. Not to strum my own chord or anything. Como você tá, Madison, meu querido? Tudo bem? Certo? Well, this is all just my own opinion, and everyone's entitled to theirs. But for the moment, it seems like we're all in the same boat either way. Traveler, I hope you can see to allowing Shiki Taisho to tag along for now.
I will never forget the Isso, meu kindness you've all querido. shown me. I'm certain I can be of help to you. If only I can regain my A memories. gente vai recuperar essas memórias Oh, aí, mano. enough of that. We're not helping you because we need something from you. The most important thing now is to prepare ourselves for what lies ahead. Traveler, we better get combat ready. Let's see what this here domain has to offer. Maybe we can take care of everything before Madame Kujo Sara gets back. For adventurers at our level, there isn't a domain out there that we can't handle. Eu sei como melhorar. Pera aí, gente. Vou fechar isso aqui. Ah, acho que caiu mesmo, mano. Ó. Vou até sair aqui. Mas o Miro, esse aqui, ele puxa bastante a internet. Se bem que acho que não tem uma coisa a ver com a outra, mas... Pronto. Tenta de novo, mano. Acho que agora vai ficar bom. Entre câmera mística ou... entre na câmera, eu acho, né? Tá, vamos lá. Nível 79, beleza. Domínio sinistro. Um domínio envolto em uma névoa misteriosa. Aqui, o perigo espreita pelos 4 lados. Enquanto monstros... Ah, tá. É aquilo que eu já li, né? Tá. Inimigos, não mostra. Piso 1. O chefe inimigo tem o seguinte escudeiro. Resistência física. Piso 2. Inimigos possíveis. É tudo, né, mano? Vamos lá. Ir para o julgamento. 2 times. Combate e reforço. Então, o combate a gente vai usar Aloy, você... Não, Aloy não. Não, Aloy, você... você e o Benedito. O reforço, você... na verdade, eu podia ter que padar em Anfei. Não, mas vai mesmo, vai assim mesmo. Calma aí. Bom, tanto faz, na verdade, né? Tanto faz aqui o reforço. Shifiku. O que é isso aqui? Tá. Shikifuda. Shikifuda. Selo das chamas ferozes. Cria uma barreira flamejante. Quando está dentro dela, o dano dos personagens ativos é aumentado de 60% e sofre 20% a mais de dano. Cria uma barreira de raios. Tem 10% do seu tempo de recarga, suas habilidades elementares supremo. 4 de energia. 2. Tem barreira do vento. Personagens 10 nebulas de ataque. Especificativo por 6. Tá, vamos assim mesmo. Eu não preciso disso aqui não, mano. Vamos. Efeito do próximo nível. Tá, tem que fortalecer. É isso. Não sei se eu entendi, mas bora. Bugou? Tenta dar uma atualizada aí, gente. Acho que agora vai ficar bom. Hello, man. Strange. The Mystic Omnio Chamber doesn't look special in any way. True, but I can sense my power regenerating. I feel much better now. Agora vai ficar bom. Look over there. Is there someone here already? Quem será? Someone inside the domain? I can't believe it. Who would choose to enter a domain like this one? Oh, I was wondering Ah, who o it could be, but it Tartaglia! seems you. Lindo. I heard your footsteps and thought, who in Tevat would set foot in such a dangerous Ó, o domain? patrão. It's you! Then I heard your voice and, well, it all made sense. It's been a long time, traveler. B10. You're getting bolder. Gostou, né? Child! What are you Child. doing here? Tartaglia. The domain. Wait! Are you responsible for all this? Child. He's on the tall side, isn't he? Também conhecido por Tartaglia. Hello, miss. Tartaglia will do just fine. I'm... Paimon will tell you who he is. Someone who shows up before bad things happen. Hey now, all this time apart and this is the greeting I get? You know what Paimon's talking about? Wait. Xinyan doesn't know what Paimon's talking Tá meio zoado about. mesmo, gente, And Facebook. knowing Xinyan, if she found out about Child's Nem no meu actions celular in não tá Liyue... rodando. Oh, boy.
Interesting attire, but I think she's a Liyue girl. Now then, perhaps I should just be upfront. How about this? Actually, I want to start by... This is an adventurer we befriended in Mondstadt. Child is just a nickname we gave him. Huh? Dei uma atualizada aqui. Tartaglia here is always messing stuff up. Fecha o Face e abre de Even when novo, the gente. dangers are obvious, he just recklessly charges in. Something an adventurer should never do. So we get a little annoyed with him sometimes. Yes. I couldn't have put it better myself. I too am an adventurer, and I've caused my fair share of trouble for Paimon and the Traveler here, for which I'm unfathomably sorry. Oh, so you're a Mondstadter. Pleasure to meet you. I'm from Liyue myself. The name's Xinyan, and the name of the game is rock and roll. The pleasure's all mine. So, are you here to explore the domain too? Sim. That's right. We're trying to find out why the monsters here are so active. According to Shiki Taisho here, this domain is known as the Mystic Onmyo Chamber. There are lots of dangerous monsters inside that were created using Onmyodo. A domain that lets its monsters escape into the outside world. What forces are at play here? As for me, I stumbled in almost by accident. But now I'm curious about this mystery. We adventurers don't rest until the truth comes to light. It's in our nature. So, do you mind if I join you guys? I can offer my aid in return. If you haven't heard, I'm pretty handy in a fight. Traveler, what do you think? You're not going to reject me, are you? Oh, don't be so cruel, Traveler. You know how strong I am. Now we're talking. Another addition to the Shiki Taisho memory hunting crew. There's strength in numbers. I'm assuming Shiki Taisho is the little paper fellow here, right? A simple yet captivating design. And look at the little face! Não I tá bet lá my na brother would Zoom love ainda. one. Is he complimenting me? Yeah, take it as a compliment. All right. Why don't I bring our new companion up to speed? Tá normal, gente? Porque pra mim parece que tá bugado aqui no meu celular. You said that you're the overseer here, but I didn't see you when I entered. That must mean you were already unconscious by the time I arrived, correct? I believe so. Well, brother, maybe if you'd have slowed down a little bit, you would have noticed. Brother. That's a very intimate way of addressing someone. I like it. You remind me of my little sister. So, according to the information we have, it's very possible that Shiki Taisho is the guardian of this domain. I'm sure we'll find out the truth of that soon enough. Shiki Taisho also says that its power has been regenerating ever since it set foot here. It might even be able to absorb more power the further in we go. Shiki Taisho, can you remember anything yet? Or do you feel different in any way? They say that everything about Shikigami is derived from magic. Perhaps the more powerful our friend here becomes, the more likely it is that they'll recover their memories. Now that I've been here a little while, I have a vague sense that I should be able to control certain parts of this domain. Overseers are supposed to have that ability. Peraí, gente. I've taken care of the monsters in this room. They all turned into tattered paper charms when I defeated them. That was some exhilarating normal, sim. combat. But I'm afraid I can't seem to find a way to progress further. Shiki Taisho, as our O resident celular mesmo tá overseer, bugado. do you have any tricks up your sleeve? Allow me to give it a try. Vou nem abrir mais. Esperar um pouco. What in tarnation? The door opened! Anyone else getting the creeps here? Tadinha. It's real eerie. Someone else go in front. How about you? It's the scent of monsters, the aroma of battle. The monsters here are strong. Fierce fighting awaits us. But I wouldn't have it any other way. You guys should learn to see the fun side of combat. Well, I don't care how strong they are. They'll be ashes when I'm finished with them. Make sure you guys protect
chili Paimon. I hear something. An echo. This place. Yes, this used to be my dominion. I should be able to do more than just open doors and activate mechanisms here. Fight. I should know how to fight. Boa! Everyone, I've just remembered some combat techniques. Please, allow me to assist you in battle with Shikifuda and Onmyodo. Bora, meu querido. Vamos lá, gente. Tá, durante o julgamento, será possível utilizar o amuleto mágico de Shiki Taisho para lançar o Shikifuda escolhido. Tá. Cada sala de cada julgamento terá seu próprio mecanismo correspondente. A ativação de mecanismo de formação ou de mecanismo bélico iniciará uma batalha na qual você deve derrotar todos os seus oponentes. Complete os desafios para escolher um amuleto. Quando você tiver ativado o mecanismo decisivo, um poderoso chefe inimigo aparecerá. Completar esse desafio no primeiro nível de cada julgamento permitirá que você escolha um amuleto. Cada sala de cada julgamento terá seu próprio mecanismo correspondente. Ativar o mecanismo curador permitirá que você cure membros em ambas as equipes em uso ou de reforço. Revive quaisquer personagens derrotados em suas equipes ou poderá mudar as configurações de sua equipe. Cada sala de julgamento... Tá, beleza. Ative o mecanismo de amuleto para poder obter amuletos. Quando você obter um amuleto, você poderá encontrar selos amaldiçoados e assim sofrer efeitos negativos. Os julgamentos contêm armadilhas ocultas, conhecidas como campos amaldiçoados. Pisar em uma dessas armadilhas por acidente poderá causar uma explosão ou fazer que você seja afetada pelos efeitos negativos de um selo amaldiçoado. Pressione no minimapa para verificar os detalhes da zona atual do julgamento e verificar as áreas que você já explorou e as zonas ao redor delas. Você pode selecionar sair por enquanto ao sair do julgamento para salvar seu progresso atual no julgamento. Se você selecionar finalizar o julgamento, seu progresso atual será reiniciado. Pressione U. Tá, mecanismo, baú, mecanismo decisivo, amuleto. Pressione T. Ah, ele cria uma barreira. Ah, bom, já usei, né? Tomar cuidado com o chão. Tá, não tem nada aqui. Tá, aqui é pancadaria, né? Let's get down to business. There is no escape! Vamos ver. How's this? Teamwork is dreamwork! Now you shall perish! Finally, Shikifuda destruído. O Shikifuda que se tornou terrivelmente desgastado. Tá, revelação. Lâmina descontrolada. Aumenta o dano de ataque carregado de todos os personagens não. Quando a vida do personagem estiver maior que 70%, o dano do Supremo é aumentado em 10%. Elimina os efeitos negativos. Isso aqui, não. Tá. É U, né? Quer ver? Tá. Tem só... Ah, tá. Entendi. Eu acho que entendi. Não é difícil, não. Baú. Dá baú também. Ótimo. Vou explorar tudo, mano. There are 4 great spirits and 3 spokes in the Mitsudomo-e. This domain is a magnificent work of Onmyodo. Over 1,000 types of Shikifuda were once placed here, 9 of which are recognized as high magic. Onmyodo can expel evil and repel monsters. When used wisely, it can be of great help to martial artists. The secrets therein are all hidden within these Shikifuda. Difícil, extremo. Extremo. Let's light it up!
Storm the front! Illusion shattered! You're stuck now! I'm going in! Torn to oblivion! Caralho, mano, o barro derrete os malucos, velho. Ocultação incorpóreo. Para cada objetivo destrutivo destruído, exceto o barril explosivo, todos os membros da equipe ganham de resistência física, não. Todos os membros da equipe obterão 10% de dano pyro, não. Aqui. Aqui tem o Bennett e tem a Shang. Tá, tem 2 lugares pra eu ir, mano. Eu vou pela esquerda. As armadilhas aí que é pra ter medo? Ó, dá pra ver aqui. Não vou precisar não, parceiro. Olha, né? Decorar a equipe? Não. Não também. Nem apanhei, porra. Ô, Bennett. Faz parte, né? Ah, tem que explorar pra pegar os trequinhos aqui, mano. Adventure time! Entendi. Tá. É, agora ali não dá. Aqui acho que não tem baú, né? Já olhei. Não. Vamos pra cá agora. Off we go! Adventure time! Tá. Ali tem mais coisas pra eu pegar aqui, ó. Off we go! Tem coisa ali. Será que consigo ir ali? Ah, não tem nada não. Tem baú? Não. Bom, desce aqui pra ver, vai. Não, tem nada. Que foda! Let's light it up! Everybody stand! No turning back! Now you shall perish! Off we go! Não, todos os membros da equipe recebem bônus de dano físico. Não, todos os personagens. Foi físico. Era pra me acertar? Ali... Opa, tem um baú ali. Como que dá pra saber que eu já peguei? Bom, vamos lá, vai. Tá mostrando que tem baú aqui. Será que eu já peguei, gente? Não sei. Eu acho que eu já peguei. Vambora, vai.
But why did people want to do battle in this domain? On the way here, I noticed many damaged shikifuda and all kinds of weapons, as well as the scent of grilled fish. Who was it that left all this behind? Adventure time! Adventure time. Nada. Eles exploraram tudo, mas aparentemente tá bem vazio o bagulho. Let's light it up! I'm going in! Torn to oblivion! Pro Bennett. Strike! Shine down! Missile pack a punch. Teamwork is dreamwork! Quiver! There is no escape! Todos os Shikifus que batem quando aumentado o dano normal, aumenta o dano carregado. Obtém a hora de selo corte, aumenta... Vou usar mais os Shikifuda, gente. Não tem mais baú aqui não. Porra, podia sempre ser o trequinho lá, né? Ih, merda, eu jurava que você ia bater no barril explosivo, mano. Let's light it up! Oh, tá muito rápido, pera aí, gente. Meninão tá rápido. Let's light it up! Flash! Glory to the Shogun! Inazuma shines eternal! Nossa, errei. Illusion shattered! Let's light it up! Yeah, I'm going in! Off we go! Tá. Sempre que você corre, deixa uma marca que explode após não. Aumenta o dano de ataque normal. Pode ser. Errou! Tá. Tem um bagulho lá. Tem... Ah, lá é o boss. Beleza, vamos para lá. Aqui primeiro. Acho que é baú, mano. Errou! Ai! Absurd! Adventure time! Off we go! Yeah! Nossa, se a velocidade do personagem fosse assim no jogo. Todos os personagens da equipe puderam ter dano hidro, não tem nenhum. Ataques normais, aumenta... Bom, esse aqui, ó. Adventure time! Baú aqui. Eu acho que... Off we go!
Réplica danificada. 2 só? Adventure time! Acabou? É isso? Ah, então sempre tem um baú. Ah, bom, é facinho de descobrir quando tem baú. Nem tem mais nada, vambora. É easy, gente, é easy. Então a gente vai pra última parte, que é o boss. Adventure time! Que é na direita. Quase que eu tô uma flechada. Vamos lá. Barra explosiva lança personagens. Todos os personagens habitam dano param. Eu nem usei muitas tarefas desse bicho. Precisou? Tá. Esse daqui é de passas com abelha. Beleza. É o boss, é o boss. Let's light it up! Quiver! There is no escape! Ever seen one of these? The hunt is on! Everybody stand! Storm the front! Now you shall perish! Já acabou? Tá, vamos lá. Quando a vida do personagem ativo é maior que 70, o ataque... Mano, pode ser qualquer coisa, meu personagem... Acabou. Piso 1, progresso atual salvo. Ui. Ui. Não tem mais baú. Vamos ver o que vai dar. Vamos ver. Mano, vê se não fez se tá normal a live. Tô assistindo. Hã? Tô assistindo. Tá normal? Tá normal. Tá? Ah, então era... Tava bugado, mano. Ó, gente. Eu vou continuar, mas no próximo vídeo, que já deu 1 hora. Tá legal o evento. Deixa o like, se inscrever em nós. Um beijo, abraço. Fui! Obrigado, meu amor. Bora continuar, gente. Não sei se tem alguém aqui, porque, infelizmente, deu uma bugada na live, mas pra quem assistir no canal... Tá direto de onde a gente parou. Eu fiz o 2. Vamos lá. Vamos lá. Isso aqui é um evento que podia a Mihoyo deixar como endgame. Seria muito legal. Mas não, né? Eles vão tirar. É temporário. Extremo, né? Pelo amor de Deus. Illusion shattered! Off we go! Got something for you! Teamwork is dreamwork! Vou lá o Bennett. Torn to oblivion! Acabou. Tá, quando a preservativa desencadeia super condição, isso é bom. Tá lenta por causa do maracuteco. Tá, vamos lá. Tem só pra frente, na verdade. Pro lado não tem nada, então vamos. Vou colocar o Bennett porque ele se heala. Já melhora a velocidade. Adventure time!
Baúzinho aqui. Tá dando bastante mora. Bom pra upar. Light it up! I'm going in! No turning back! Shine down! Inazuma shines eternal! Nossa senhora, olha o dano dela, velho. Ela derrete os bichos. Let's light it up! Oh. Todos os personagens tendo 10% de dano elétrico. É bom pra Baal. Tá, abriu do lado e pra frente. Nossa senhora, que tem bastante. Nossa senhora! Tá, vamos explorar tudo. Por cá primeiro. Será que tem limite de câmera? Vamos lá. Let's light it up! Teamwork is dreamwork! Impossible! Flash! Illusion shattered! Torn to oblivion! There's no end to this. There is no escape! Let's light it up! I'm going in! Quiver! Now you shall perish! Winter shall eventually come. A quarta tentativa ter o seu defeito que você dá. Isso é bom. Adventure time! Fernando. Mano, não sei, cara. Você diz o jogo? Não sei, mano. Eu não jogo no celular, cara. Eu não... Meu celular não roda Genshin. Não sei te falar, mano. Dá uma pesquisada aí. Será que não... Não aguenta o celular? Não sei. Off we go! Tá, a gente volta naquele lá. Tava bugado então o chat, mano. Eu não vi. Isso porque eu dei os par de F5 já. Adventure time! Tá, geralmente essa sala não tem baú. Mas tem os maguinhos pra pegar. Adventure time! O baúzão aqui. É, às vezes eu tipo eu fico tão no automático, pra mim tá normal. Adventure time! É porque o povo saiu aí, pra mim não tinha ninguém. Então, Fernando, eu não sei, mano. Dá uma olhadinha aí, vê se tem algum comentário. Aqui é pra rilar, eu não vou rilar ainda. Vou voltar aqui. Nossa senhora, tem bastante lugar pra ir aqui. Aqui o baú já peguei. Tem o meio e cima. Vou fazer essa rota aqui, calma aí. Ah, tomara que esse papelzinho seja um pet, mano. Ai, bosta, esqueci. O bagulho na minha cara, eu fui na direção. Adventure time!
Tá, quando o espírito dá o dano hidro é... Bom, quando a vida... Vou colocar tudo isso aqui não... Eu vou conseguir terminar o bagulho de qualquer jeito, então... Como eu tenho healer, é meio difícil eu não conseguir. Lá eu já fui, né? Lá eu já fui, mas aqui em cima não. Ou já fui? Não, eu não fui. Vou ficar de olho que eu fui e que eu não fui. Quando tem esses trequinhos é porque eu não fui. Ó, tinha um baú aqui, ó. Vai dar pra upar uns personagens já, hein? É, delícia. Tá, a gente vai pra cima, depois a gente volta no meio, beleza. Vamos. Off we go! Eu nem vou quebrar mais. Let's light it up! Storm the front! Illusion shattered! Inazuma shines eternal! Sumiram! Sumiu! Nem terminou a minha ult, os caras tá morto. Bom, vamos colocar isso aqui. Eu nem uso mais. Ele é... Então, amor, no começo da missão, ele é tipo um espírito pra defender os negócios aqui. Ele é bonzinho. Puta bosta, não tinha como desviar, né, jogo? A gente vai saber mais dele, eu acho, no decorrer aqui. Strike! Let's light it up! That's gonna hurt in the morning! Quero matar você. Everybody stand back! Now you shall perish! Ela é muito forte, There is no... Adventures! Quiver! Illusion shot! Yeah! Tudo chifrudo quando... Isso aqui eu vou pôr porque são bons. Esses douradinhos. Nem vou ler. Agora a gente vai pra lá. Tem mais alguma coisa pra clicar? Não. Aqui deve ter um barril, quer ver? Off we go! Os personagens dano elemental, isso é bom. Tá, agora. Aqui é o boss. Então a gente tem que voltar e fazer as outras câmaras. Vamos lá. Tá faltando porque tem coisa aqui, que eu sei. Tem um bagulho aqui, não vou pisar, não sou tonto. Adventure time! Pauseira. Ali, né? Tá, mas aqui... Não, na verdade... Eu já vim aqui? Bom, eu acho que eu já vim aqui. Não, é só curar, na verdade, Bennett. Aí. Aqui não tem nada. Eu acho. Off we go! Aquele baú já peguei. Puta, agora eu não sei se eu fiz essa rota, não. Fiz. Se ali não tiver nada, porque eu fiz. Bora. Esquerda, direita, esquerda. Olé. Esquerda. Cara, vou ganhar bastante item já, porque bastante esse treco. Oh.
Oh! Nossa! Duas? Off we go! Teamwork is true! No turning back! There is no escape! Torn to oblivion! Oi? Sumiu? Tá, não dá pra fazer nada aqui. Off we go! Acabou? Off we go! Adventure time! Opa! Acho que agora a continuação da história. É. Not bad. That was some perilous action. Tartaglia! Experienced close calls like that before. No surprise to see Child enjoying himself. Do you really enjoy fighting that much? Of course. I relish this kind of endless fighting. Putting your life on the line, giving your all, and leaving nothing on the battlefield. I guess bringing Child along does have its advantages. We're making quick work of these monsters. Hey, watch your step! What is that? This paper cutout looks just like Shiki Taisho. I know what this is. It's a replica of me. A mass-produced Shikigami based on my design. It has my power, and possibly a portion of my memories. I should fuse with it. How was it? What'd you see? Harunosuke. Harunosuke? My master, Kamuna Harunosuke. He was the first onmyoji of Inazuma and a master of charm magic. He created me and this domain, and lived here in seclusion for a very long time. Huh. So it was your master that created this place. But what was his reason behind creating you in the domain? I'm sorry. I'm not sure of that myself just yet. Perhaps he was passionate about Omiodo? Maybe when he discovered how strong he was, he decided to create a place like this to hone his abilities, to become even stronger. It's possible. Those obsessed with certain disciplines are often capable of incredible feats. Perhaps that was the case with Kamuna Harunosuke. Onmyodo may have been everything to him, so he created a domain to train in. But he couldn't foresee that something would go wrong with the domain, that he would lose control of the Onmyodo, and that his Shikigami would turn into monsters. What? Shikigami can turn into monsters? That's not possible, right? That could be bad news for us. I'm just shooting in the dark here. If the monsters weren't originating from the Shikigami or paper charms, where were they coming from? The Inazuman authorities must have caught wind of this place and sent people here to seal it off, sending Shiki Taisho into a deep sleep in the process. No. Even though I still can't recall what he looked like, or how it felt to be in his company, there is one thing I'm certain of. With his ability, there's no way Kamuna would have made an error like this with his Onmyodo. More importantly, I'm sure he wouldn't have been so irresponsible. Oh, really? Well then, that leaves us with the worst assumption of all. What if Kamuna Harunosuke is evil, and created this domain to enhance his own Myoto? What if he succeeded in creating monsters that could become weapons? That would make him a problem, and you would be his accomplice. Evil? Accomplice? Using monsters as weapons? Easy, Red. Isn't it a little early to be jumping to conclusions? Shiki Taisho passed my test and earned my trust. I don't like the way you're talking. Hey, I'm merely making inferences based on Shiki Taisho's memories. I'm not trying to cast doubt on him, and it's true that we don't have any decisive evidence. But we do need to understand the situation here. Besides, is being used as a weapon really that bad?
Alright. The next room should be through that door. Let's see if we can find more of Shiki Taisho's replicas and help him restore his memories. Who knows? We may even find Kamuna Harunosuke himself somewhere further in. I wonder how strong of a fighter he is. I'd like to go a few rounds with him. Let's keep moving forward. Julgamento completo. Limite máximo alcançado. Talismã envelhecido. Eu não sei pra que serve essas coisas, peraí. Não dá pra fazer nada aqui fora. Off we go! Huh? How do we get back out here? Wasn't that door meant to take us to the next room? Uh-oh. Where's Shiki Taisho and Red? Oh, are they still in the domain? Oh, no. We can't get back in. It's stopping outsiders from entering. What's that rumbling? Can you feel it? Maybe some kind of mechanism is activated inside. Oh, this ain't good. We can't make any hasty decisions. Traveler, Paimon, let's just wait it out for a minute. Hey! Huh? Kujisara, you're back so soon. Not soon enough. We spent a long time chasing those monsters down. They were cunning and surprisingly good at evading us. How are things looking here? Actually... No other monsters have emerged since we defeated the ones at the entrance. However, strange noises keep coming from inside the domain. Something big must be happening, but we reckon it might be too dangerous to enter. We're waiting for the noises to stop before going in to investigate. I can sense a power is resisting us. We've already expended a lot of strength intercepting those monsters. Investigating the truth of this domain would be difficult. We need to be fully prepared. Ma'am, it's not looking good for the wounded soldiers, but we came across a few scattered monsters on the way back. If I may be so bold, we need you to bring up the rear and escort the wounded back to the city. I suppose it can't be helped. I'll send the wounded back to Inazuma City and dispatch an elite force here. You've already been a great help. Please, return to the city with us. Well, that's mighty kind, Madam Cujo, but we're not out of strength yet. In fact, we've plenty to go around. We can keep taking care of things here. You do what you gotta do. We'll keep a close eye on the entrance for you. I'm very grateful. Vou dar uma atualizada aqui. Oh, we're gonna help someone. We're gonna help them all the way Não through tava to the atualizado. end. Gostei, amor. Tá uma delícia. Yeah, we can get a fire going and eat some grilled fish while you're away. I just got a wave of new inspiration. I'm gonna write a song about this daredevil trip to Inazuma. We at the Tenryou Commission will forever remember your contributions to our cause. I'll be sure to reward each and every one of you properly once this is all over. For now, I leave this domain in your hands. Please Será keep que a careful acabou? Eu watch. tô esperadinha, né? Watanabe will be Eu stationed gosto in the muito area. disso. Be sure to alert him if anything unexpected happens. Tá. Shinyan, did you leave out the part about us entering the domain on purpose? Don't think Paimon didn't notice. You got me. Well, I bet you were fixing to do the same, huh? There's still a lot we don't know about the domain. If we get the authorities involved, we might end up with more problems than we started with. Now, let me be clear. I ain't biased in favor of Shiki Taisho. It's just, those memories are really important to him. Before we find out the truth about his origin, we shouldn't go making assumptions. Yeah, and it's a terrible feeling to be misunderstood. I would know. Sometimes people are too ready to judge a book by its cover and don't have the patience to read the pages. Sometimes a glance is all it takes. And once someone's misunderstood, they got a hell of a job trying to change people's minds. Rock and roll is great music, but it's also easily misunderstood. I made a friend of Shiki Taisho as soon as he heard the language I was speaking. I need to find my own way of helping him. That's right. We're gonna have to prove Shiki Taisho's innocence before she returns.
I need to ask a favor. Can you guys keep the Tenryou Commission's campaign against the domain a secret from Shiki Taisho? You're really considerate, Xinyan. You really care about Shiki Taisho's memory loss. Could I call myself a friend if I didn't? Huh? Well, there's that noise again. Let me take a look. Wait! Paimon wants to take a look too! So you really think we should tell him? Then again, if he turns on us when we lay it all out there, Paimon will have your back! There's no way we're losing to a tiny paper cutout, not on Paimon's watch! Traveler, come quick! I failed again! Shiki Taisho, are you okay? I'm fine. I had to use up some of my power just now to counter the resistance from within the domain. The door just now must have actually been a disguised mechanism. As soon as anyone touches it, all the rooms inside the Onmyo chamber are rearranged. It seems that no one can enter during the transition. It's all my fault. If only I could exert real control over the domain, we wouldn't be in this situation. There's no need to go blaming yourself. By the way, where's Child? He's not still inside, is he? I couldn't say, but that man possesses an incredible aura. He's unlike any ordinary person. He enjoys fighting and knows no fear of it. Maybe someone like that really can succeed in conquering this domain. He's a troublemaker, but he could be in serious danger right now. We can't let him perish in there. He's the strongest on the team. He was hardly breaking a sweat in there. I think we should have faith in his abilities. As much as I hate sitting around, if even Shiki Taisho can't get back in, there's not much we can do right now. Tem que esperar. Well, while we're waiting, I'm gonna think about my song. Shiki Taisho, you want to listen to some new music? I'd love to. But my mind is restless. But you're just a piece of paper. Are you really more restless than we are? Trust me when I say that I'm well aware of the risks you're taking to help me. The experiences, battles, and injuries you've gone through in the domain maluco, nem are tomei all dano my lá. responsibility. Us Liyue folk are all about maintaining a tranquil mind. Things will only get worse if you let frustration take a hold of you. But there are some things in life that resist the more you try to repress them, that make for freedom the more you try to tie them down. That's the kind of tenacity that gets me fired up. You're talking about things like rock and roll, right? Right on! It's powerful yet flexible, with a stubbornness that never surrenders to the challenges ahead. That's the existence I strive for. I see. Then let us wait for the opportune moment together, Miss Xinyan. Now that's more like it. Well, Traveler, if you got other matters to attend to, let's split up for the meantime. We can rendezvous somewhere close by when the domain is open Tem que again. esperar, acho que só amanhã. Ou isso se não for. Vamos ver. Terminei. Tá, vamos ver como é que vai funcionar. É a cada 3 dias. Deixa eu ver o que dá pra comprar já. Comprar coroa. Eu acho que dá pra comprar... Ui, dá pra comprar tudo. Ah, não, não é possível. Disponível em 5 dias, tá. Vamos ver se consigo comprar tudo. Ó, provavelmente tem que dar pra comprar tudo. É, não dá pra comprar tudo não. Tá. Resgatar. Ah, eu peguei o máximo, ó. 2 dias e 10 horas, a cada 3 dias mais ou menos. Tá. 5 dias, 8 dias. Nossa, é quase mais de uma semana de evento. Vamos ver o amuleto. Tá. Nossa, dá bastante recompensa. Olha que beleza.
Fortaleça o amuleto mágico estratégia meticulosa para o nível máximo. Aqui. Ah, 2 dias e 10 horas. Tá, então eu não vou usar. Derrote o total de 2 oponentes, acerte o total de 20 barris, tire um total de 10 amuletos no nível máximo. Tire. Fortaleza o amuleto mágico. Engenhosidade. Cadê? Nível máximo. Dá pra fazer. Não sei se as outras têm que. Não vai dar pra fazer nada, na verdade. Vou fortalecer o que dá pra fortalecer. Óbvio, esses eventos dá pra fazer tudo, né? Eles dão coisa pra tudo. Tá, eu não consigo fazer o evento de novo, então não dá. Eu vou ter que esperar. Não tem mais nada. Vamos ver isso aqui. Ai, dava pra ganhar ela. Não. Ah, não dá ainda não. Complete o caminho de taxa, acumule 4.000 talismãs. Nossa, eu gastei tudo. Bom, vai dar pra juntar, E é isso, gente. Acabou o primeiro evento. Quando abrir mais, eu continuo gravando. Eu vou juntar esse vídeo com outro, vai dar 1h30. E a gente volta daqui 2 dias. Deixa o like, se inscreva aí, é nóis. Um beijo, abraço. Até a próxima. Fui!